Hello guys, maayong buntag sa inyong tanan. Good morning, good morning. Nadayo ta sa diri sa pa sa Central. Diri ta mag-video guys. Diri gapon si Ate Miami ha. Iyang itanaw ang akong YouTube channel. Kay suspension man gud ang akong YouTube channel. Nya. Tapos maka-sweldo na unta ta. Na suspension pa gid. Nawa wata kabalo guys yung nganong na suspension. Pagduong ni Ate diri gapon. Pag uli na ako nagsapon pa mi diri. Pangutan ako niya na ba ko link nga tuplok. Wala man ko link nga tuplok. So di niya makuan. Morning nakabutang sa akong YouTube channel guys, akong basahon. Akong screenshot ako sa cellphone sa akong mama para mabasa na ako. Okay. Kung may suggestion niya Ate gapon, Ate Miami na basahon na ako. So morning siya. Yeah guys oh. Your channel isn't earning right now. What happened? After reviewing your channel using combination of automated system and human reviews, we found that your channel is reviewer feedback suspended due to related channel. Muna siyang nakabutangan ni guys sa akong YT. Tapos naapa pa guys nara 19 December 25 2025 suspended due to related channel. Explain why you believe this channel is not related to any channel with unresolved. Explain why you believe this channel is not related to any channel with unresolved YPP suspension. Summarize this history of this channel and any other channel you may operate. So nakabutang is you may operate. Kinahanglan nga ako na gid ang mag video sa ako lang pagsabot, di matay kasabot sa English pero natay gamay na sabtan. Ako na gid ang mag video, dili na mga bata, dili na pud si tata. Kinahanglan nga ako ging naong nga makita. Ano siya guys. Submit your appeal by January 6, 2026 after creating a video for your appeal. Upload it to your channel as unlisted. Then paste the video your below. Ano siya nakabutang guys akong YouTube channel. Daghan pa ni siya guys nga maning ipabasa ni Ate sa ako Appeal your channel monetization suspension. Only submit appeal if you believe YouTube made a mistake. So mistake natay violence na upload nga murag di Mayo. Remember, if you delete more than 3 videos since your channel suspension, we won't be able to review your appeal. What if I need to make significant changes to my channel like deleting videos? Next step. We know these videos take a lot of effort to produce to help make sure our team can review your video. Follow these guidelines. Nahagi ko'y mali. Film your video in a supported language. Kinahanglan gid nga ako nagade mag video. Og natay copyright yanan ma-delete gid nato.
Apa guys, here what you can do. Option 1, appeal if you think we made mistake. If you believe this channel was incorrectly identified as related to a channel with unresolved suspension from YPP, you can appeal with 21 days. We'll review your appeal and get back to you a decision within 14 days. Option 2, resolve suspension on related channel. If your original related channel is readmitted into YPP, this channel and any others you may operate will eligible to reply as long as your channel meets YPP requirements. Learn more. You can replay starting March 16, 2026 as long as your channel meets the following requirements. Moto siyang nakabutang sa akong YouTube channel guys. Imbis nunta kay makasweldo na ta. Ay. Naingon ato pagid. Na siya guys, daghang kina siya. Trouble gamay. Siguro kinahanglan na nga ako ang mag-video. Ako na ginawang makita. Pwede na ako naong makita sa mga bata pero kinahanglan nga ako ang mag-istorya. Di na to ma-receive dayon ng gitik sa Gmail nga copyright man dia ito. So yun. Unta ma-solve na to guys. Gabi ipod ipa kanyapon ko miniate dito sa barbecue. Masobra siguro ni di lang pakawala sa paglaom. Sayang naman makasahod pa sana ako ngayong December pero saan taman suspension man.